Hi, this is Vijaykesari and welcome to andhrapodcaster, where we discuss questions, perspectives and possibilities focused on development of Andhra. Alright friends, ee roju episode lo I have a guest who is a nephrologist and he is the founder of Vedanta Hospitals and he is also the founder of HelloKidney.AI. We'll discuss more about this. So, నేను చింతా రామకృష్ణ గారిని ఒక హిందూలో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఆయన కిడ్నీకి సంబంధించి హీ ఫౌండ్ అవుట్ త్రూ హిస్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ దాట్ 60% ఆఫ్ ద పీపుల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ హ్యావ్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఎయిల్మెంట్ అండ్ 26% ఆఫ్ దట్ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ సైలెంట్ అండ్ అన్నోన్ అడ్వాన్స్డ్ కిడ్నీ డిసీజ్. అసలు నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించిందంటే మన ఆంధ్రాకి సంబంధించిన మన ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇంత న్యూయాన్స్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అండ్ అందులోనూ HelloKidney.AI అని నాకు ఒక హుక్ కూడా కనిపించింది. సో ఐ థాట్ లెట్ మీ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ సర్ అండ్ ఐ ఫౌండ్ హిమ్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్ అండ్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ దట్ హీ యాక్సెప్టెడ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ టు జాయిన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ టుడే. సర్ చింతా రామకృష్ణ గారు, డాక్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. Hi Vijay. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, thank you Vijay. I'm also happy to be with you today. Glad, sir. Yeah. Thank you. Sir, so before we get into this research findings, మీరు నెఫ్రాలజిస్ట్గా ఉంటా అండ్ యూర్ ఆల్సో రన్నింగ్ వేదాంత హాస్పిటల్స్. మీరు అసలు రీసెర్చ్ వైపు ఎందుకని బెండ్ అయి ఉన్నారు? You'll be too tight with your office, your practice as well as your administration stuff, right? So what gave you the motivation to get into this research? Yeah. కొంచెం లాంగ్ ఆన్సరే చెప్తాను దీనికి. చెప్పండి సార్. నేను యాక్చువల్గా 2006లో నెఫ్రాలజీ అయిపోయింది, డిగ్రీ అయిపోయింది. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ అబౌట్ 18 years ఆఫ్ టైం. సో ట్రెడిషనల్ టీచింగ్, ట్రెడిషనల్ సైన్స్ ఏంటంటే ఈ కిడ్నీ డిసీజ్ ఏదైతే జనాల్లో ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటారో, ఇట్స్ ఎ లేమ్యాన్ టర్మ్. అయితే కిడ్నీ సమస్య లేదా కిడ్నీ వ్యాధి అంటారు, సైంటిఫిక్గా క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటారు. సో ఈ లాస్ట్ 18 years ప్రాక్టీస్లో చాలామందికి నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి పేషెంట్స్ 85 to 90% కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయ్యి సివియర్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్తో నా దగ్గరకు వస్తుంటారు. ఓకే. And interesting point here is even patients also do not know that they have disease earlier. Got it. So some changes will happen in the body which prompts them to bring to the hospital, and the doctor will tell the patient and the family that your both kidneys got failed. So this is a shock to the entire family, especially if the patient is about 30, 20, 40 years. సో రీజన్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఈ కిడ్నీ డిసీజ్ ఈజ్ కాట్ ఎట్ ఎండ్ స్టేజ్ ఓన్లీ. సో ఎందుకు సార్, నేచర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా ఉంటుందా? అక్కడే చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, అదే చెప్పబోతున్నా అనమాట. సో వన్స్ దట్ వీ టెల్ దెమ్ పేషెంట్ దట్ బోత్ కిడ్నీస్ ఆర్ ఫెయిల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ as it is, you have to depend on dialysis or kidney transplantation or you will die. So this is the point. Second point is in India 50% of patients are in the middle age group, so breadwinning, highly productive age group, అండ్ చదువుకుంటున్న వాళ్ళు అప్పుడే ఇంజనీర్ అయిపోతూ ఉంటుంది, బీటెక్ కేఎల్యూలో అయిపోతుంది, 26-27 ఏళ్ళకి ఎక్కడో హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో చిన్న జాబ్ చేస్తుంటారు. సడన్లీ దే ఫౌండ్ దట్ బోత్ కిడ్నీస్ గాట్ ఫెయిల్డ్. యంగ్ ఏజ్లో. అండ్ సో వీ సీ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ దట్ 50% ఆఫ్ పేషెంట్స్ 20-40 ఏళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళు చాలా మంది చూస్తుంటాం అనమాట. సో అక్కడ సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు క్యూర్ ద డిసీజ్ వెన్ దే కమ్ ఇన్ ద ఎండ్ స్టేజ్. సో సొసైటీ, కమ్యూనిటీలో సైలెంట్ కిడ్నీ డిసీజ్ లక్షల మందిలో ఉన్నారు, బట్ దే ఆర్ కమింగ్ టు హాస్పిటల్ ఓన్లీ ఇన్ ఎండ్ స్టేజ్. దిస్ ఈస్ ది మేజర్ ప్రాబ్లం. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ సైలెంట్ నేచర్ ఆఫ్ ది డిసీజ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 80% కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయితేనే సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి హాస్పిటల్కి వస్తారు.
ఓకే. హాస్పిటల్‌కి వచ్చేసరికి ఇక డాక్టర్ కూడా చేసేదేం లేదమ్మా 2 కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. ఇక కిడ్నీ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషను, డయాలిసిస్ ఒకటే మార్గం అని చెప్తాం. హ్మ్. సో, ఈ డయాలిసిస్ వెరీ కంబర్సమ్ ప్రొసీజర్. అంటే ది బాడీ ఆఫ్ ది పేషెంట్ హ్యాస్ టు బి హుక్డ్ టు ఎ మెషిన్ 3 టైమ్స్ ఎ వీక్. అంటే వారానికి ఒకసారి వచ్చి మెషిన్‌కి అటాచ్ చేసుకొని బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ చేసుకొని ఇంటికెళ్ళాలి. ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 25, 30, 35 ఇయర్స్ దే లూజ్ ప్రొడక్టివిటీ. దే కెనాట్ డూ హ్మ్. జాబ్. They cannot be productive to the family or the nation. యాహ్! So, our kidney transplant చేసుకోవాలి. It nowadays is difficult to find a donor also. ఓకే. So, in this vicious cycle, ఈ పేషెంట్స్ అందరూ దే ఫాల్ ఇంటూ ది బ్రోకెన్ క్లినికల్ పాత్వే అండ్ దే సకమ్ టు డెత్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, సో వై డోంట్ యూ బ్రింగ్ టెక్నాలజీ టు ఐడెంటిఫై అండ్ బ్రింగ్ సైలెంట్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఇన్ ది సొసైటీ? ఎక్సలెంట్. It's like a యాహ్! public health importance. So if you start doing some work in research in public health, so షూర్. it is gratifying and also satisfying to you and your యాహ్! profession. యాహ్! So డెఫినెట్‌లీ. rather than making patients in the community bringing to the hospital, so this point I wanted to do research in this aspect and go into the community, do something good to the society. After ఎక్సలెంట్. seeing thousands of patients suffering with dialysis, so I started doing a lot of research in it. ఓకే. సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఈ ఐడియా హ్మ్. మనం 2020-21లో కరోనా చూసుకున్నాం. అంటే యాహ్! దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ బై కోవిడ్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్. యాహ్! అక్కడ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అసలు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ తెచ్చారు. ఏంటంటే మీరు అందరూ మర్చిపోయి ఉంటారు. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఆరోగ్య సేతు అని ఒక యాప్ తీసుకొచ్చారు. ఆరోగ్య ఆ! సేతు అని అందరినీ డౌన్లోడ్ చేసుకోమనేవాళ్ళు. అదేంటంటే కోవిడ్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్‌కి వాడారు ఆ యాప్‌ని. అంటే యాహ్! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కరోనా వచ్చుంటే నన్ను కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళు అంటే అరౌండ్ 5 డేస్‌లో ఉన్న వాళ్ళందరూ నన్ను ఎవరైతే కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని కూడా ఈ యాప్ ట్రేస్ చేసేసి పట్టుకున్నారు వాళ్ళని. పట్టుకొని ఐసోలేట్ చేసి వైరస్‌ని మళ్ళీ స్ప్రెడ్ చేయకుండా చేశారు. ఓకే. సో అక్కడేంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ ఎనార్మస్ వర్క్ ఇన్ కంటైనింగ్ ది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది వైరస్. రైట్. ఆరోగ్య సేతు మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తే అర్థం చేసుకుంటారు. అవును సార్. అట్లానే గుర్తొచ్చింది. యాహ్! యాహ్! హ్మ్. గుర్తొచ్చింది కదా. అట్లానే కోవిన్ అనే యాప్ ఒకటి అప్పుడు ఈ కోవిన్ యాప్ లో వ్యాక్సిన్స్ మనకి కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్స్ త్రూ అవుట్ ఇండియా విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ 100 crore వ్యాక్సినేషన్స్ అక్రాస్ ఇండియా వ్యాక్సినేషన్ డెలివర్ చేశారు. హ్మ్. అంటే ఎలా డెలివర్ చేశారంటే కోవిన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఏ సెంటర్లో మీకు ఏ టైంలో ఏ రోజున వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అని వెంటనే మెసేజ్ వచ్చేది. మనం అక్కడికి వెళ్ళగానే అక్కడున్న పిఎస్సిలో డాక్టర్ వ్యాక్సిన్ వేసేవాళ్ళు. వ్యాక్సిన్ వేయగానే వెంటనే ఒక వ్యాక్సిన్ కంప్లీటెడ్ సర్టిఫికేట్ కూడా మన మొబైల్ ఫోన్కి వచ్చేది. రైట్. యాహ్! అవును. సో ఈ రెండు టెక్నాలజీ విచ్ ఆర్ ఏఐ బేస్డ్ టెక్నాలజీ విచ్ హ్యాస్ రియల్లీ హెల్ప్డ్ పీపుల్ సేవింగ్ దేర్ లైవ్స్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా. ఓకే. అంటే వైరస్ స్ప్రెడ్ని ఆపటం కానీ లేకపోతే వైరస్ నుంచి ప్రొటెక్షన్కి వ్యాక్సిన్ డెలివరీ కానీ ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ చాలా హెల్ప్ చేసింది. సో లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి నా దగ్గరికి పేషెంట్ ఎండ్ స్టేజ్లో కిడ్నీలు పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యి డయాలసిస్ రిక్వైర్మెంట్ స్టేజ్లో వస్తున్నారు. మరి లక్షల్లో బయట సైలెంట్గా కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది. సో వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ దెమ్ బై బ్రింగింగ్ ఏఐ అండ్ టెక్నాలజీ? సో ఆ గ్యాప్ ఐడియా తొలుస్తూ ఉండేదన్నమాట. అచ్చా! అచ్చా! ఓకే. ఇంట్రెస్టింగ్. సో అక్కడ అంత స్టార్ట్ అయిన ఐడియా అది. సో ఐడియా హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ దెన్ బ్రింగింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్, ఆ ప్రోడక్ట్ని పైలట్ చేయటం. సో అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 year R&D చేశాను అనమాట. అండర్‌స్టూడ్. సార్ సో జస్ట్ టు బ్రీఫ్ ఇట్ ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పింది నాకు జస్ట్ డాట్స్‌లా కనెక్ట్ చేస్తే ఒకటి మీకు 18 years మీరు చూసిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అదంతా కామన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి? లేట్ స్టేజ్లో డయాగ్నోసిస్ చేయడం అండ్ రెండే 2 ఆప్షన్స్ ఐదర్ డయాలసిస్కైనా వెళ్ళాలి విచ్ ఈస్ కంబర్సమ్ ప్రాసెస్ ఆర్ డెత్.
ఈ 2 ఆప్షన్స్‌ని మీరు చూస్తా ఎర్లీ స్టేజ్‌లో ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం అనేది చాలా క్లియర్‌గా ఒకటి క్రిస్టలైజ్ అయింది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. గ్యాప్ అది. దాంతో పాటు ఎగ్జాక్ట్‌లీ. దాంతో పాటు మీరు కోవిడ్ టైంలో ఈ ఆరోగ్య సేతు ద్వారా ఎలా స్కాన్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు అనే టెక్నాలజీని చూశారు. అండ్ ఈ కోవిన్ మన యాప్ ద్వారా ఎట్లాగా వ్యాక్సిన్స్ని డెలివర్ చేస్తున్నారని చెప్పి చూశారు. సో హౌ డిడ్ యూ Yes. కనెక్ట్ దీస్ 3 ఇన్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ మీ నెఫ్రాలజీకి సంబంధించి ఐ అండర్స్టూడ్ ఈ ప్రొటెక్షన్ ఆరోగ్య సేతు అండ్ కోవిన్ హౌ డిడ్ యూ కనెక్ట్ దిస్ 3? యా. ఇప్పుడు ఆరోగ్య సేతులో కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ కోసం చూశారు. అంటే ఒక కరోనా పేషెంట్‌కి ఎవరైతే ఒక 10 రోజులు అటు ఇటు కాంటాక్ట్ Understood. అయ్యారో వాళ్ళకు కూడా వైరస్ ఉందనే అక్కడ. అండర్స్టూడ్. Because సో they దానికి have already కిడ్నీ దానికి ఎట్లా exposed. సార్? Yeah. So they used AI and technology to identify the contacted COVID patients. సో ఆ Okay. టెక్నాలజీని సీకేడి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ తీసుకొచ్చాం. అది చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మంచి Yeah, క్వశ్చన్ please. అడిగారు. బేసిక్ ఏంటంటే సో సో సొసైటీలో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సైలెంట్గా అన్డయాగ్నోజ్డ్ అన్నోన్ కిడ్నీ పేషెంట్స్ లక్షల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళని యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై బై సైడ్ మెకానిజం. బై వాట్ మెకానిజం? అప్పుడే బై సమ్ మెకానిజం యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ మెకానిజం. ఓకే. యా. సమ్ మెకానిజం. అదేంటంటే అవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే గవర్నమెంట్ కైనా హెల్త్ సిస్టమ్స్ కైనా నువ్వు Sure. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి కిడ్నీ సమస్య ఉందా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి బ్లడ్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్స్, యూరిన్ టెస్ట్ అన్ని చేయాలి. అది నియర్లీ Costly. ఇంపాసిబుల్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్. ఇట్స్ నాట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆల్సో. Yeah. సో ఇక్కడ ఏం చేసామనంటే ఒక సైన్స్ గైడ్ లైన్స్ తీసుకొని ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాం. సో మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాము. డెవలప్ చేసి సొసైటీలో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎవరికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయడం మొదలుపెట్టాం. అంటే షుగరు, బీపీ, తర్వాత గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో వాళ్ళని స్క్రీన్ చేయాలి. సో వాళ్ళందరినీ ఏం చేసామంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎన్సిడి రిజిస్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అంటే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది. అది ఒక మాన్యువల్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది అనమాట. ఆ రిజిస్టర్ దగ్గర నుంచి ఈ షుగరు, బీపీ ఉన్న పేషెంట్స్ నుంచి లిస్ట్ తీసుకున్నాం మేము ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్. సో డెవలప్ చేసేటప్పుడు తీసుకున్న తర్వాత ఇక వాళ్ళని కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే. సో ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏంటంటే కొన్ని డయాగ్నోస్టిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, పాయింట్ ఆఫ్ కేర్ అంటే విత్ ఇన్ 1 minute to 2 minutesలోనే కిడ్నీ డిసీజ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఉండే ఫెసిలిటీని యాప్లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. వావ్. సో మీరు గనక పేషెంట్ని ప్రాబబిలిటీని బేసిస్లో తీసుకొస్తే 1 to 2 minutes స్కాన్ చేసే కేపబిలిటీ ఉన్న యాప్ని తయారు చేసాం. విత్ ఇన్ 2 minutes ఈ పేషెంట్స్కి సీకేడి అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందా లేదని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎక్సలెంట్. సో ఈ టెక్నాలజీ బిల్డ్ చేసాం అనమాట. అందుకనే చెప్తాను అంటే ఆరోగ్య సేతు అనేది ఇట్స్ అన్ ఐడియా దట్ ది సేమ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఏఐ టూల్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సైలెంట్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఇన్ ది సొసైటీ. గాట్ ఇట్. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ఈ లెట్స్ సే గుండె జబ్బులు, ఇంకోటి ఏంటి సార్ కాజల్ డయాబెటీస్, హైపర్టెన్షన్. డయాబెటీస్, హైపర్టెన్షన్ అండ్ గుండె జబ్బులు. గో హెడ్ సార్, యు వర్ టెల్లింగ్. యా. సో అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు ఎందుకు ఐడియా వచ్చింది, ఎలా తీసుకొచ్చారు అంటే అని చెప్తాను. సో అయితే ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అని అంటే వీళ్ళందరికీ సైలెంట్ గా మన అట్లీస్ట్ మన ఒక స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే ఒక్క ఇండియాలోనే ఆల్మోస్ట్ 110 million అంటే 11 కోట్ల మందికి కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక WHO ఎస్టిమేట్ చెప్తుంది. ఈ 11 కోట్ల మంది ఇండియన్ పాపులేషన్ లో ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 40 లక్షల మందికి కిడ్నీ సమస్య ఉంది అని ఒక అఫీషియల్ WHO ఎస్టిమేట్. ఇది 40 లక్షల మందికి కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సైలెంట్ గా ఉన్నారు. వావ్, సో బిగ్ నంబర్. సో వీళ్ళు వైద్యం బిగ్ నెంబర్ అంటే ట్రీట్మెంట్ లేక, వైద్య సదుపాయాలు లేక, డయాగ్నోసిస్ చేసే అవకాశం లేక ఎవ్రీ ఇయర్ లక్షల్లో డయాలసిస్లోకి వస్తూ
ఒక 4-5 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు కంబర్సమ్ డయాలసిస్ చేసుకుంటూ చనిపోతారు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ రెగ్యులర్ హిస్టరీ దట్స్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇన్ ఇండియా అండ్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. సో ఎప్పుడైతే మనం లెటసే ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ పే, ఫోన్పేలో ఎలా అయితే బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకపోతే అంటే ఈవెన్ ఏ లాస్ట్ మైల్ విలేజ్లో వాళ్ళు కూడా ఈ రోజున ఫోన్పే, గూగుల్ పే వాడి దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఫర్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అది ఎంత ఈజీ అయిందంటే దే ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇట్. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ని విలేజెస్ లెవెల్లో, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ లెవెల్లో ఈ లక్షల మందికి సైలెంట్గా అన్ఐడెంటిఫైడ్గా ఉన్న కిడ్నీ ప్రాబ్లం పేషెంట్స్కి వాళ్ళ పిహెచ్సిస్లోనే విలేజెస్లోనే కిడ్నీ సమస్యలకి వైద్యం అందజేద్దాము అనే కాన్సెప్ట్తో బిల్డ్ చేసిన అప్లికేషన్ ఇది. ఎక్సలెంట్ సార్, అసలు చాలా బాగుంది. గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ దాకా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు దీన్ని. అంటే అది చేసి చూపిద్దాము అనే బిల్డ్ చేసి వీ ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ క్లినికల్లీ ప్రూవెన్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆల్సో. సో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నేను ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో డయాలసిస్కి 1,100 కోట్ల రూపాయలు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు బడ్జెట్ అలొకేట్ చేసి డయాలసిస్కి ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఓకే, అంటే కిడ్నీలు పూర్తిగా ఫెయిల్ అయితే చేసే డయాలసిస్కి 1,100 కోట్లు అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ నెంబర్. ఫర్ అబౌట్ 30,000 హ్యూజ్ బడ్జెట్ అలొకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త పూల్ ఆఫ్ డయాలసిస్ పేషెంట్స్కి ఒక 200 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి. డయాలసిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి. అండ్ ప్రతి చిన్న చిన్న ఊర్లలో కూడా డయాలసిస్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కానీ అయినా కూడా సరిపోదు. అంటే టు మీట్ ది డిమాండ్ టు బిల్డ్ ది డయాలసిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ ది రిక్వైర్డ్ డిమాండ్ ఫర్ డయాలసిస్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. చేయలేదు అది. సో అంత డయాలసిస్ పేషెంట్స్ నెంబర్ బాగా పెరుగుతూ ఉంది. సో అన్లెస్ యూ అడ్రస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ in the primary health center approach, so it is difficult to mitigate this burden. Correct. So అందుకని ఈ యాప్ ని బిల్డ్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్ అండ్ గ్రాటిఫైయింగ్ టు మీ ఆల్సో బికాస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రికగ్నైజ్డ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్. చాలా పొటెన్షియల్ సార్. అంటే మీరు జస్ట్ హై లెవెల్ నెంబర్ 1,100 crores బడ్జెట్ అండ్ 200 crores ఫర్ న్యూలీ జాయినింగ్ ఆ కొత్త పూల్కి ఒక 200 crores. అండ్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఎంత అవుతుంది సార్? జస్ట్ ఎనీ రఫ్ నంబర్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు కవర్ దిస్ 40 lakh cases. Every year they have to build at least 5,000 machines. New machines has to be established across Andhra Pradesh to build annual dialysis requirement. Okay, ఒక మెషిన్ ఎంత ఉంటుంది సార్? అది ఇంపాసిబుల్. అది ఆల్మోస్ట్ కాస్ట్ 8 to 10 lakhs ఉంటుంది. 8 to 10 lakhs. ఓకే, సమ్వేర్ ఆన్ 40. అండ్ అంటే బిల్ చేయాలంటే అవుతుంది. అండ్ మ్యాన్ పవర్, వర్క్ ఫోర్స్, నెఫ్రాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్స్ అండ్ దట్టు ఇది హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్కి ఛాలెంజ్ అయితే పేషెంట్కి ఛాలెంజ్. హాస్పిటల్కి వచ్చి ప్రతి వారానికి 3 సార్లు ఆల్టర్నేట్ డేస్ వచ్చి డయాలసిస్కి మెషిన్కి అటాచ్ చేయడం అనేది ఇంకా ఇబ్బంది. అవును సార్, దట్ ఈస్ బియాండ్ ద కాస్ట్ నంబర్. సో ది ఇంపాక్ట్ ఆన్ పేషెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో యాక్చువల్గా పూర్వము అంటే ఇప్పుడన్నా కొంచెం టెక్నాలజీ సైన్స్ పెరిగి కొంచెం బాగుంటున్నారు డయాలసిస్ పేషెంట్స్. పూర్వం డయాలసిస్కి వచ్చారు అంటే ఈ జబ్బు బతకనివ్వదు, చావనివ్వదు అని అనుకుంటారు. అంటే పేషెంట్ లెవెల్లో చెప్తున్నాను, అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇట్లా మాట్లాడకూడదు, బట్ ఫ్యామిలీ పేషెంట్స్ అలానే మాట్లాడతారు. ఎందుకండి ఈ జబ్బు డయాలసిస్కి వస్తా ఉన్నాను, నన్ను బతకనివ్వట్లేదు, ఆనందంగా ఉండనివ్వట్లేదు, అలా అని చనిపోనివ్వట్లా. సో దుర్భరంగా ఉంది పరిస్థితి. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హ్యావక్ అండ్ డివాస్టేటింగ్ కమ్యూనిటీస్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. సో ఈ డయాలసిస్ యొక్క ప్రాబ్లమే అది. సో అందుకని సో అడ్రస్సింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఈజ్ ఆఫ్ పారమౌంట్ ఇంపార్టెన్స్ టు హెల్ప్ పీపుల్ ప్రివెంటింగ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్. అందుకని ఒక కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్లో ఒక ప్రూవెన్ టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ యాప్ బిల్డ్ చేస్తే ఎట్లా అయితే ఫిన్టెక్ ఈ
ఈ దీన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ఈ భారత్ టైప్. పే, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ఎట్లా అయితే ఫిన్టెక్ విలేజెస్ లోకి వెళ్ళిపోయిందో, హెల్త్ టెక్ ఆల్సో విల్ మేక్ హెల్త్ కేర్ మోర్ యాక్సెసిబుల్, అఫోర్డబుల్, సో దట్ క్వాలిటీ పర్సనలైజ్డ్ కేర్ కెన్ బి గివెన్ టు విలేజ్ పీపుల్. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్ సార్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ తో బిల్ చేశాము. సార్ ఇది మీరు ఎప్పుడైతే అసలు వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ విచ్ డజంట్ లెట్ ఇట్ కమ్ అవుట్ టిల్ 80%, 90% సార్, ఎందుకనే అసలు? ఎస్ ఎస్ అంటే ఈ డిసీజ్ చాలా స్లో. అంటే మనందరికి 2 కిడ్నీలు ఉంటాయి. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ 2 కిడ్నీస్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది లాయిన్. సో ఈ కిడ్నీ ఏంటంటే అంటే మోర్ హ్యూమన్ కిడ్నీస్ చాలా పేషెన్స్ సహనంతో ఉంటాయి అన్నమాట. సో నువ్వు ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టినా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. 24/7 ఇట్ వర్క్స్. నువ్వు ఏం తిన్నా, ఎటువంటి గాలి పీల్చుకున్నా, నువ్వు ఏం పని చేసినా, సో కిడ్నీ ఫిల్టర్స్ ఆల్ ది బ్యాడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ది బ్లడ్ అండ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇంటూ యూరిన్. దిస్ ఈస్ హౌ కిడ్నీ ఫంక్షన్. ఈజ్ దట్ బికాజ్ అది లివర్ లాగా రీజనరేట్ అయ్యే కేపబిలిటీ ఉండడం వల్ల? అంటే రీజనరేట్ అవ్వదు, లివర్ కి రీజనరేటివ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది, కానీ ఒక పర్మనెంట్ గా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయితే ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ రీజనరేటింగ్ కెపాసిటీ. బట్ ఏంటంటే కిడ్నీస్ లో ఒక 10 లక్షల ఫిల్టర్స్ అంటే నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్మోస్ట్ 9 lakhs ఫిల్టర్స్ డ్యామేజ్ అయినా, ఒక 1 lakh ఉన్నా సరే, ఇట్ స్టార్ట్స్ ట్రయింగ్ టు సర్వైవ్ ది పేషెంట్ వితౌట్ ఎనీ సిమ్టమ్స్. సో అందుకని 90% డ్యామేజ్ అయితేనే ఇంక నా వల్ల కాదు, ఇంక ఈ వర్క్ లోడ్ భరించలేకపోతున్నాను అని దెన్ కిడ్నీ స్టాప్స్ వర్కింగ్ అనమాట. అప్పుడు పేషెంట్ ని డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొస్తుంది. సో ఇది ఒక రకం డిసడ్వాంటేజ్ కూడా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ సో హెవీలీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్రింగింగ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ హెల్త్ అనమాట. సో అది దట్స్ ద రీజన్. ఓకే. సో అది ఇప్పుడు మీరు ఈ డయాబెటీస్, సారీ సార్, యు వర్ టెలింగ్ సంథింగ్? యా ఇట్స్ ఓకే, చెప్పండి. ఇప్పుడు డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ అండ్ గుండె జబ్బులతో ఎలాంటి కోరిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎలాంటి కాజల్ వేరియబుల్స్ విల్ బి దేర్ విత్ ద కిడ్నీ డిసీజ్ దట్ యు ఐడెంటిఫైడ్? బేసిక్గా అయితే ఇది రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండి. అంటే షుగరు, బీపీ, గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కిడ్నీ డిసీజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక 5 to 10 years లో 2 కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవుతాయి. సో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ ఒక షుగర్ పేషెంట్ లెటర్సే 30 years పేషెంట్, ఈ రోజున షుగర్లు ఒకప్పుడు 60-70 ఏళ్ళ వయసులో వచ్చేది, పూర్వం ఒక 15-20 years బ్యాక్. ఈ రోజున మన లైఫ్ స్టైల్, మనం తినే ఈ జొమాటో, స్విగ్గీ ఫుడ్కి అలవాటు పడిన తర్వాత షుగర్లు 25-30 ఏళ్ళకే వస్తున్నాయి. ఈ గిగ్ ఎకానమీ, నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో మైగ్రెంట్ వర్కర్స్, మార్కెటింగ్ యాక్సెస్ పెరిగిన తర్వాత సో లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మారిపోయింది. తనంటే 30 ఏళ్ళకే షుగర్ వస్తుంది. 30 ఏళ్ళకి షుగర్ వస్తే 40 ఏళ్ళ కిడ్నీ ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళ లైఫ్ ఏమవ్వాలి? ఈ రోజున పెళ్ళిళ్ళే 28 ఏళ్ళకి కూడా అవ్వట్లా. సో 30 ఏళ్ళకి, 28 ఏళ్ళకి పెళ్ళి, 30 ఏళ్ళకి షుగరు, 40 ఏళ్ళకి కిడ్నీ ఫెయిల్యూరు, 35 ఏళ్ళకేమో వాడి పిల్లోడు పుడతాడు. సో బై ది టైమ్ హిస్ కిడ్ ఈస్ at 5 years, that breadwinner is losing their kidneys because of diabetes. So this is the major problem entire world is now facing. And we do not have a mechanism to identify which patients will develop kidney disease in this society. సార్ ఇది టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్, టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంత తరోగా ఉన్న లిటరేచర్ ప్రకారం ఎవరైతే డయాబెటీస్ ఉంటుందో, హైపర్ టెన్షన్ ఉంటుందో, వీళ్ళకి ప్రిడిక్టబుల్గా, రిలేటివ్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, అగైన్ యు ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్, ప్లీజ్ వ్యాలిడేట్, ప్రిడిక్టబుల్గా వస్తుందని తెలిసినప్పుడు డయాగ్నోసిస్ కూడా, ఐ మీన్ లెట్స్ సే మీరు ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఇంటర్వెన్షన్ తేక ముందే ఆ ప్రిడిక్టబిలిటీని మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకొచ్చేసి పట్టుకోలేమా? పట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళు హాస్పిటల్కి రారు. బికాస్ సిమ్టమ్స్ చూపించదు కాబట్టి. సిమ్టమ్స్ చూపించదు కాబట్టి హాస్పిటల్కి రారు. వాడు కూడా వాడి దైనందిక జీవితంలో పడిపోయి షుగర్కి టాబ్లెట్లు వేసుకున్నావా లేదా అని అనుకుంటాడు, కానీ దే డోంట్ చెక్ దేర్ బాడీ ఫంక్షన్స్. ఓకే సార్. సార్ ఇన్ దట్ కేస్ నాకు క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్. సారీ, ప్లీజ్ గో అహెడ్, చెప్పండి విజయ్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఉందనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైపోథెటికలీ స్పీకింగ్, నాకు లెట్స్ సే షుగర్ ఇప్పుడు వచ్చింది, నేను షుగర్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటాను, లేకపోతే ఇన్సులిన్ తీసుకుంటా, నేను నా ఎవ్రీడే లైఫ్ కొనసాగిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు నాకు కిడ్నీ సంబంధించిన కూడా నేను కేర్ తీసుకోవాలి అన్న అలర్ట్ నేను ఎలా తీసుకోవాలి? అప్పుడు
అంటే ఈజ్ ఇట్ త్రూ సమ్ రెగ్యులర్ చెకప్ ఆర్ Yeah, సమ్ yeah. డయాగ్నోస్టిక్? No. Yes. Yeah, definitely. That's a excellent question. Sure. జనరల్గా ఫస్ట్ అంటే మీరు అడుగుతున్నారంటే, సార్ నాకు ఒక కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటానికి ఫస్ట్ సైన్ నా బాడీలో ఏ చేంజ్ అని అడుగుతున్నారు. యా. ఆ చేంజ్ ఏంటంటే అండి, జనరల్గా వెరీ సటిల్గా ఉంటుంది, మైల్డ్గా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ రోజున ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2-3 days 4-5 days హెడేక్ వచ్చింది, కొంచెం నీరసంగా ఉంటారు. హెడేక్ నీరసం అనగానే నేను నిన్న నైట్ బిర్యానీ తిన్నాను, లేకపోతే లాస్ట్ 3 days నైట్ నిద్రపోలేదు, కల్కి సినిమాకి వెళ్ళాను, సెకండ్ షోస్ మూవీకి వెళ్ళాను, నేను అలసిపోయాను, అందుకని హెడేక్ అలసట వచ్చింది అని ఎట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాం మనం. అవును. సో దీస్ ఆర్ ది చేంజెస్. సో సో వీ ట్రై టు నాకేమవుతుంది అని అనుకొని we try to attribute every symptom that your body signals is attributed to something else. Okay. And this makes person not to go to a hospital. అవును. యా. And somehow our culture is not in a position to accept going to some health checkup regularly, especially though you have multiple problems in your body. ఓకే. సో కల్చరల్ బ్యారియర్ ఒకటి ఉంది సార్. కానీ మీరు చెప్పిన నాకు మా ఫ్రెండ్స్కి మేము జనరల్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం, అరే కొంచెం టైర్డ్గా ఉంది, నిన్న లేట్గా పడుకున్నాను. వీ రియలీ డూ దట్ అట్రిబ్యూషన్ సార్. ఇప్పుడు నౌ ఐఎమ్ అలార్మ్ నౌ. సో హౌ డు ఐ ఫిల్టర్ ఇట్ అవుట్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు 2 days 3 days ఉంటే అట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, 10 days 15 days 1 month ఉంటే. సో యూ కెనాట్ అట్రిబ్యూట్ ఎవ్రీ చేంజ్ యువర్ బాడీ టు సంథింగ్ ఎల్స్ కదా. ఓకే. ఓకే. మరి అంత ప్రొలాంగ్ పీరియడ్స్ రావద్దు సార్. ఎప్పుడన్నా ఇట్లా ఎక్స్ట్రా నైట్ అవుట్స్ అట్లా కూర్చున్నప్పుడు వస్తుంది. సో ఏదో మీరు చెప్పింది ఉపశమనం ఉంది, కానీ ఏదో సంథింగ్ అలారం మోగింది నాకు. సో అది అయితే సరే, వాళ్ళకి అందుకనే 30 ఏళ్ళ డయాబెటీస్కి 40 yearsకి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యేసరికి, సో ఇట్లాగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు అఫీషియల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అని 2021లో చేశారు, అంటే జస్ట్ 3 years బ్యాక్. సో ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే 2021లో చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు 30 లక్షల మందికి షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ నోస్ దట్ వీ హ్యావ్ అబౌట్ ఆంధ్ర పీపుల్ 30 lakh people are having diabetes. And ultimately 45 lakh people are having high blood pressure also in Andhra Pradesh. Okay. So almost let us say 30 plus 45 75 lakhs. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపులేషన్ ఎంతండి? 5 crores. 5.5 crores. 5.5 crores. సో 5.5 crores. లెట్ us say షుగర్ బీపీ రెండు ఉంటాయి కొంతమందిలో, అలా 10-15 లక్షల మంది ఉంటారు. అమాంగ్ ది 75 lakhs ఒక 10-15 లక్షల మందికి షుగర్ బీపీ రెండు ఉంటాయి. గాట్ ఇట్. సో ఒక షుగర్ పేషెంట్, బీపీ పేషెంట్ ఒక లైఫ్ హిస్టరీ తీసుకుంటే 40% of diabetic patients will die of kidney failure in their lifetime. Okay, that is for certain. అంటే 40%. అసలు ఎందుకు 40%? బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ ది డిసీజ్ ఎర్లీ. Yeah, got it. సో అట్లాగా 30 లక్షల్లో 40% అంటే ఎంత అండి? 12 లక్షల మంది. నెక్స్ట్ 15 years, నెక్స్ట్ 10-15 సంవత్సరాలలో if you don't address this population, these patients will at least 40% of 30 lakhs, అంటే 12 lakh patients are going to die of kidney disease and their other related complications in the next 10 to 15 years. So imagine the situation of the burden. And government has to build a lot of hospitals infrastructure to accommodate dialysis, to build dialysis, giving pensions to this 1 million population who are going to die of kidney failure. The science knows, government knows, we know that this patient is going to die of kidney failure in the next 10 years. What are you doing to stop this problem? Exactly. Perfect. Yeah. Today we are doing nothing. Hypertension, we are not doing nothing because it's a costly affair. Even for the government, or even for the patient family, even for the general health system also.
Okay. We, Okay. we are sure and certain that this 1 million population will die of kidney failure in the next 10 years in Andhra Pradesh. And you have to build a lot of health structure to prevent to protect them. Understood. And even in hypertension also, 20% of this 45 lakh people Hmm. who are having high blood pressure in Andhra Pradesh will Hmm. also develop kidney failure in the next 15 years. Wow. So అక్కడ ఇంకో 9 lakhs రెడీ. Ready. So almost 10 plus 9, 20 lakhs. That means 2 million. Let us say minimum 1.5 million people are going to die. Every year ఇక్కడ 50,000, ఈ సంవత్సరం ఇంకొక 1,00,000 మంది, ఇంకో సంవత్సరం 1,00,000 మంది, 10 ఏళ్లలో 10 లక్షలు అయిపోతారు. Yep. Yep. So the impact on economy, family life, productivity in their family, and contribution to the growth of Andhra Pradesh is at stake. కరెక్ట్. కరెక్ట్. అండ్ దట్టు మీరు And, మిడిల్ ఇయర్స్ అంటున్నారు, మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్. 50% of them are in the most economically productive age group. యా. So this is the futuristic projection of kidney disease burden in the Andhra Pradesh. Same thing you can escalate into entire India and the world. యా. యా. అబ్సల్యూట్లీ. సో ఇంత ఆల్రెడీ బర్డెన్ ఉంది, వీళ్ళందరూ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్తో చనిపోతున్నారు అని తెలిసినప్పుడు, సో వాట్ ఆర్ అవర్ గవర్నమెంట్స్ డూయింగ్ టు స్టాప్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? వాట్ ఆర్ ది హెల్త్ సిస్టమ్స్, డాక్టర్స్, ప్రొఫెషనల్స్ ట్రయింగ్ టు స్టాప్ దిస్ హ్యావక్ అనేదే పెద్ద క్వశ్చన్ అనమాట. సో లక్కీలీ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు సొల్యూషన్ కూడా ఎతకడం మొదలు పెడతాడు. సో లాస్ట్ డెకేడ్ జరుగుతుంది టెక్నాలజీ. యా. So this technology is making use of in all sectors, whether it is a financial sector, uh, educational sector. Education means it could be Byju's or Yeah. distant education, YouTube education, like that. Physics wala, like that. Or edutech, fintech, or any other technology. Industrial revolution 4.0. People are talking about sensor connecting to anybody, anywhere, and anything. IoT. So lot of things happened in the past 10 years. So because of this latest happenings in the other sectors are bringing back into healthcare also, which is called as health tech. Such as, can you take So- some examples, sir? Yeah. Health tech is bringing technology into healthcare so that healthcare can be made accessible to last mile person in the village. Got it. Otherwise, So you're talking about any hardware equipment or the software which software, both. Yeah, both? both. Okay. Understood, sir. Yes. So technology in general is software, but it requires certain hardware also, no? Right. Right. And last 10 years, so this technology is now available, and smartphone penetration into interiors also is made possible because of now mobile phone debt, you are not paying for calls, you are paying only for data now. Data. So that much penetration of technology has gone because of smartphone availability in villages. So now technology is entered into healthcare so that now everybody has an access to healthcare now. Right. So I thought of bringing all this technology, resources, artificial intelligence to do something positive change in the community in detecting, treating early CKD stages. Right. Right. సో ఈ లక్షల్లో ఏదైతే షుగర్ బీపీ వాళ్ళు ఉన్నారో, we know that we certain that they are having kidney disease, they are going to die in next 10 years. Why don't you stop them by bringing this health tech into their facility? Right. Right. Got it. రైట్ సార్. ఇప్పుడు మీరు ఏఐ ఎక్కడ వాడాల్సి వచ్చింది? బికాస్ మీరు ఈ 3 మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దాని ప్రిడిక్టబుల్ నెక్స్ట్ 10 to 15 yearsలో వస్తుంది అనే సర్టెనిటీ మీ ఆర్ ప్రాబిలిటీ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏఐ వాడాల్సిన అవసరం ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది మీకు? Yes. See, AI ఎక్కడంటే, so nowadays making a app is very easy. Okay. There is a chat GPT also can make an app for you. Yeah. Isn't Correct. it? Yeah. So it's not that, but what are the functionalities of this app?
So how can this app is used to screen particular patient for kidney disease? How to diagnose kidney disease in a particular patient? Once you make the diagnosis of kidney disease in a particular patient, how do you treat it? సి ఇప్పుడు ఇప్పుడు 30 లక్షల మందికి షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళలో 10 లక్షల మందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. చెప్తే ఉపయోగం ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా? కరెక్ట్. సో దట్ లూప్ హ్యాస్ టు బి క్లోజ్డ్. యా సొసైటీలో డయాగ్నోసిస్ ఇస్తే ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం అది. అంటే ప్రాబ్లం ఉంది, ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే ఎట్లాగా? ఇంకా పానిక్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా పానిక్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎ మెకానిజం టు ట్రీట్ దట్ పేషెంట్ ఆల్సో. రైట్. సో స్క్రీనింగ్, డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే నెఫ్రాలజిస్ట్ ఉండాలి. మరి నెఫ్రాలజిస్ట్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ ఎలా అవుతుంది? మరి ఇన్ని లక్షల మందికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 150 మంది నెఫ్రాలజిస్టులు ఉన్నారండి. దట్స్ ఆల్. సో 150 మంది నెఫ్రాలజిస్టులు అంతే. 150 మంది నెఫ్రాలజిస్టులు 5 కోట్ల మంది ప్రజలకి వైద్యం, కిడ్నీ వైద్యం నిజంగా అందించగలరా? ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ పాసిబుల్? అసలు మీరు 150 అంటే నమ్మలేకపోయారు. ఈ గ్యాప్ అవును. సో ఇంత 500 కోట్ల మంది పాపులేషన్, 150 మంది నెఫ్రాలజిస్ట్, హౌ కెన్ యూ ఫిల్ దిస్ గ్యాప్? 30 లక్షల మంది షుగర్ పేషెంట్లు, 45 లక్షల మంది బీపీ పేషెంట్స్. సో అట్లానే ఆరోగ్య సేతు లేకపోతే కోవిడ్ 100 కోట్ల మందికి వ్యాక్సినేషన్ ఎలా అయితే యాప్ ఇచ్చిందో, కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ చేసిందో, ఫిన్టెక్ చివరి వాళ్ళు కూడా ఫోన్ పే యూజ్ చేసుకుని ₹1 ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో. సో హెల్త్ టెక్ హ్యాస్ దట్ పొటెన్షియల్ టు బ్రింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో టు ది పర్సన్ డైరెక్ట్లీ అట్ హోమ్. ఎలా సార్, ఎలా జరుగుతుంది దీని ద్వారా? ఎస్, అందుకని ఏంటంటే దిస్ HelloKidney.AI ప్రాజెక్ట్కి మేము బిల్డ్ చేసిన ఎంటైర్ మెకానిజమ్స్లో స్క్రీనింగ్ ఉంటుంది, స్క్రీనింగ్ ఫర్ కిడ్నీ డిసీజ్, డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంటుంది, డయాగ్నోస్ అయితే సివియారిటీ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ తెలుస్తుంది. సివియారిటీ తెలిస్తే అక్కడున్న డాక్టర్, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్కి కిడ్నీకి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండదు, వాడు నెఫ్రాలజిస్ట్ కాదు, వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే క్యాపబిలిటీస్ లేవు. బట్ ఈ యాప్లో ఉన్న ఏఐ డెసిషన్ టూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఎట్లాగైతే మనం వాట్సాప్, యూట్యూబ్లో ఎలా అయితే బ్రౌజ్ చేస్తామో గూగుల్లో, అంత ఈజీగా పర్టికులర్ పేషెంట్కి పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో కూడా అక్కడ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్కి యాపే గైడ్ చేస్తుంది. వావ్. అండ్ what is the degree of accuracy, sir, of this recommendation versus the nephrologist authorization? Yes. Sir, all the nephrologists will follow certain guidelines called KDIGO guidelines, which is given by international society. KDIGO. Okay, got it. KDIGO guidelines. So nephrologist అయినా సరే అదే గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవుతాడు. ఏఐ అప్లికేషన్ కూడా అవే గైడ్లైన్స్ ఫాలో అయ్యి ఆ డాక్టర్కి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో గైడ్ చేస్తుంది. బట్ మీరు అన్నట్లు యాక్యురసీ ఏంటి అని అంటే, అందుకనే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేశాము. కొన్ని వేల మంది పేషెంట్స్కి ఈ ఏఐ అప్లికేషన్ని వ్యాలిడేట్ చేశాము. వ్యాలిడేట్ చేసి ఇట్ ఈస్ నౌ ప్రూవెన్ దట్ దిస్ ఏఐ అప్లికేషన్ విల్ గైడ్ ఎంబీబీఎస్ పర్సన్ సిట్టింగ్ ఇన్ పిహెచ్సి ఫర్ వాట్ ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి గివెన్ టు ఏ పర్టికులర్ పేషెంట్. బట్ ప్రొవైడెడ్ ఎవ్రీ పేషెంట్కి వర్చువల్గా నెఫ్రాలజీ టీమ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఉండి ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పేషెంట్ పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ వీ విల్ సూపర్వైజ్ ఇట్ ఇన్ ఏ వర్చువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సార్, ఆ బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా సూపర్విజన్ ఎందుకు అవసరం అవుతుంది? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రైన్డ్ ఎనఫ్ ఆన్ ద రిక్వైర్డ్ శాంపుల్ డేటా సెట్? లేదు, నో అట్లా కాదు. ఆర్ యాజ్ ఎ ప్రికాషనరీ మెజర్? AI is excellent in predicting the disease, in guiding the treatment aspects. It is proven. But the only thing is, once you have a physical nephrologist virtually trying to observe what's happening to the patient, will motivate and give confidence to the patient. And in fact, technically it is enough. Yes, enough. It brings confidence to the physician sitting in PHC also. Understood, sir. More like moral support.
Yeah. It's more than moral support, but it's a Okay. confidence building measure to a patient and the doctor. Sir, but if it is technically fit and still you are making the doctor sit, what is the technical value add of it other than moral support? Yeah. Yes. See, 150 మంది నెఫ్రాలజిస్ట్‌లకి 6 కోట్ల మందికి కిడ్నీ వైద్యం ఎలా అయితే అందించలేరు కదా! Sir. ఇంపాసిబుల్. అందించలేరు. బట్ Yeah, టెక్నాలజీ absolutely. ఓన్లీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మీరు మీరు మీ యూట్యూబ్‌ని కొన్ని లక్షల మంది ఎలా అయితే వ్యూ చేస్తున్నారో, Hmm. టెక్నాలజీ వలన బ్యాక్ ఎండ్ నెఫ్రాలజిస్ట్ ప్రెజెన్స్‌లో లక్షల మందికి ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్‌గా అందుతుందా లేదా అనేది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్సనల్ హెల్త్ రికార్డ్ డేటా మెయింటెనెన్స్, వాట్ యూ కాల్డ్ యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్స్. EHS, yeah. we EHR. yes, we built power bi data analytical stream in this application. You probably Okay. software professionals know that there is a mechanism called power bi. Yeah, This yeah. power bi analytics will be there in the doctor's dashboard, and you can visualize a particular patient's health data, longitudinal health data, so that they can see whether a particular treatment is being given or is being stopped, any new problems or complications happen. Everything is now this it will guide the both nephrologist and the physician. So so totally this application has screening, diagnosis, treatment guidance given to the doctor sitting in the primary health center. The entire idea is bringing kidney care in the primary health centers, so that these people will not develop kidney failure in the next 10 years. Right. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒక 10-15 సంవత్సరాల లైఫ్ పేషెంట్స్కి పెరుగుతుంది. గవర్నమెంట్కి ఇట్ కుడ్ సేవ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్, Yep. which could be utilized for various other purposes. And family productivity, and though they lead normal healthy life, and this kidney care management is available in the nearest vicinity of the patient home. So they need not go to Guntur, Vijayawada, Ongole, Nellore district headquarters కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు. Exactly. That's the beauty. Yeah. సో వాళ్ళ విలేజ్ లో, వాళ్ళ సెంటర్, వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లోనే దీని ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఈ యాప్ ద్వారా కలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో Got it. ఇవన్నీ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత మేము ఏం చేసామంటే అక్కడ మనకి నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ అనేది ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్హెచ్ఎం అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎన్హెచ్ఎం ఏంటంటే దే 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 ఇంప్లిమెంట్ హెల్త్ కేర్ పాలసీస్ అక్రాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Hmm. సో అక్కడ దానికి హెడ్ ఎవరంటే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు హెల్త్ ఉంటారనమాట. అక్కడ ఒకసారి మేము ఎంటి కృష్ణబాబు గారిని కలిసాం. సో హీఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు ది హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్. కృష్ణబాబు గారికి ఒకసారి మేము డీటెయిల్గా ఒక అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 minutes మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా ప్రజెంట్ చేశాను అనమాట. సార్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యూజ్లీ బెనిఫిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో గివ్స్ గుడ్ నేమ్ టు యూ సార్ అని చెప్పి వీ ప్రెజెంటెడ్ టు ది కృష్ణబాబు గారు. He immediately accepted because it is innovative project. One should take this project into the primary health centers because it's a need of the hour also. అని వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేస్తే వెంటనే అక్కడ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ నివాస్ గారు ఉన్నారు అప్పుడు. Okay. దాని తర్వాత ఎస్ వెంకటేశ్వర్లు గారు ఉన్నారు. Okay. అప్పుడు మేము ఏం చేసామంటే మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఈ 4 నెలలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుందా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్లినికల్లీ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ప్రూవెన్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివా కాదా, ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ను ఐడెంటిఫై చేయడానికి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేయమన్నారు. Hmm. సో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ మేము ఏం చేసామంటే ఇంకొకటి ఆంధ్రప్రదేశ్, నేను ఇంకా షుగరు బీపీ చెప్తున్నాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చెప్తాను. అదేంటంటే మీరు అందరూ ఉద్దానం అనే పేరు వినే ఉంటారు శ్రీకాకుళంలో. అవునవును, కిడ్నీ బాధితులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు అక్కడ. ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే ఉద్దానంలో ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ విల్ హ్యావ్ 1 కిడ్నీ పేషెంట్. Yep. అక్కడ ఎంతంటే జనరల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో 100లో 10 మందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ 40-50 మందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అవును సార్.
సో దాన్ని ఉద్దానం కిడ్నీ డిసీజ్ అన్నారు దాన్ని. అంటే అది ప్రపంచంలో వరల్డ్ మ్యాప్‌లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది అది. సో అవును సార్. ఆ ఉద్దానము తర్వాత కృష్ణా జిల్లాలో కొండూరు మండలం, కొండూరు మండలం అంటారు. అక్కడ కూడా ఉద్దానం లాగా అక్కడ ట్రైబల్ ఏరియాస్‌లో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తా ఉంటాం. ఈ రెండిట్లో తో పాటు అర్బన్ స్లమ్స్ ఏరియాస్ అంటే గుంటూరు, విజయవాడ, మంగళగిరిలో అర్బన్ స్లమ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకు కూడా హెల్త్ కేర్ యాక్సెసిబిలిటీ చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే వాళ్ళు డైలీ వేజెస్‌లో వర్క్‌కి వెళ్తూ ఉంటారు. దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ దేర్ హెల్త్. సో వాళ్ళలో షుగర్లు, బీపీలు చాలా ఎక్కువ. ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్‌లో ఈ చిన్న చిన్న టాబ్లెట్స్ తీసుకొని ఆ రోజు గడిపేస్తూ ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళలో కూడా ఈ షుగరు, బీపీ వల్ల కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. సో ఈ అన్నిటిని కలిపి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేసాం. సుమారు ఒక 30-40 ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్‌ని తీసుకొని అక్కడ పిఎస్సిలో ఉన్న డాక్టర్‌కి, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్‌కి, అక్కడ ఏఎన్ఎం, ఆశా వర్కర్స్ ఉంటారు. టు ఫెసిలిటేట్ దిస్ ప్రాసెస్. వాళ్ళకి ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. ట్రైనింగ్ అయితే ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవరే. అంటే ఈ యాప్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్‌లో వాళ్ళు ట్రైన్ అయిపోతారు. అండ్ ఈ యాప్ అక్కడ ట్రైన్ అయిన తర్వాత కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి 2 మినిట్స్ టైమే సరిపోతుంది. ఒక పేషెంట్ వస్తే 2 నిమిషాల్లో కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది ఈ యాప్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సార్ అంటే నేను వచ్చాను అనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తారు? నేను వస్తే ఏం చేస్తామంటే జనరల్‌గా మీరు ఒక హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళి సార్ నాకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా చెక్ చేయండి అని అన్నారనుకోండి. చెక్ చేయాలంటే మీకు మీ దగ్గర నుంచి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ బ్లడ్ తీస్తారు జనరల్‌గా. బ్లడ్‌లో క్రియాటినిన్ అని ఒక టెస్ట్ చేస్తారు. క్రియాటినిన్ ఈజ్ ఏ మార్కర్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఇన్ ది బ్లడ్. ఈ క్రియాటినిన్ తర్వాత యూరిన్ శాంపుల్ ఇస్తారు. యూరిన్ టెస్ట్ చేయమ్మా అంటారు. యూరిన్‌లో ఆల్బుమిన్, క్రియాటినిన్ ఈ 2 ఎంత లీక్ అవుతుందో చూస్తారు. సో ఇది క్రియాటినిన్ ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే మీకు రిపోర్ట్ రావాలంటే హాస్పిటల్‌కి అయితే 1 గంట 2 గంటలు పడుతుంది. ఓకే. యూరిన్‌లో ఆల్బుమిన్ ఉందా లేదా రేషియో ఎంత ఉంది, ఏసీఆర్ అంటారు. ఆల్బుమిన్ క్రియాటినిన్ రేషియో. అది ఎర్లీ మార్కర్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ అన్నమాట. ఈ ఏసీఆర్ ఎంత ఉంది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మెజర్ చేయాలంటే మళ్ళీ 1 గంట పడుతుంది. దీనికి ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ అవసరం, ట్రైన్డ్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అవసరం. సో లక్షల మందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, రేపు 10 ఏళ్లలో కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అని అంటే ఈ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ని, ట్రైన్డ్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ని, కాస్ట్లీ మెడికల్ బయోకెమికల్ ఎక్విప్మెంట్ని హాస్పిటల్స్లో ఉంటాయి, కానీ చిన్న చిన్న విలేజెస్లో ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లో ఉండవు. సో ఉండవు. అది ఉండాలంటే చాలా కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ అవసరం. ఒకవేళ ఉన్న కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ని స్క్రీన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన, నాలెడ్జ్ అక్కడున్న డాక్టర్కి ఉండదు. ఓకే. సో అంత గ్యాప్ ఉంది. అంటే సిస్టంలో, హెల్త్ సిస్టంలో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మెకానిజమ్స్ ఉండవు, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్స్ ఉండవు. దానివల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లు పెరిగి డయాలసిస్ దాకా వస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ యాప్ని పిఎస్సిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ ఒక సింగిల్ బ్లడ్ డ్రాప్ తీసుకుంటారు మీ ఫింగర్ ప్రిక్ నుంచి. ఆ ప్రిక్ బ్లడ్ నుంచి ఆ క్రియాటిన్ ఎస్టిమేషన్ చేసే వితిన్ 1 minute రిపోర్ట్ వచ్చే క్రియాటిన్ మీటర్ పాయింట్ ఆఫ్ కేర్ టెస్టింగ్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ రిపోర్ట్ దాంట్లోకి ఆ ఫింగర్ ప్రిక్ బ్లడ్ ఆ క్రియాటిన్ మీటర్లో పెట్టగలనే 60 సెకండ్స్లోనే క్రియాటిన్ వాల్యూ ఎంత ఉందో మన మొబైల్ అప్లికేషన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. అట్లాగా యూరిన్ ఆల్బుమిన్ అదేం చేస్తారంటే పేషెంట్కి యూరిన్ కలెక్ట్ చేయమని చెప్తాం. ఒక చిన్న యూరిన్ స్ట్రిప్ ఉంటుంది. ఆ యూరిన్ స్ట్రిప్ యూరిన్లో డిప్ చేసి మా మొబైల్ ఫోన్ కెమెరాతో ఫోటో తీస్తాం ఆ స్ట్రిప్ని. ఓకే. ఆటోమేటిక్గా యూరిన్లో ఆల్బుమిన్ ఎంత ఉందో మొబైల్ ఫోన్లోకి రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది. వితిన్ 30 seconds వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ సార్? ఆ ఫోటోలో కలర్ షేడ్స్ కానీ అంత ఫిల్టర్స్ ఇట్స్ అంటే గుడ్ లైటింగ్ ఉండాలి చాలు. గుడ్ లైటింగ్ ఉంటే కంప్యూటర్ విజన్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఆ క్రోమటోగ్రఫీలో కలర్ చేంజ్ అయిన టెక్నాలజీని టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. సార్ లెట్స్ సే గుడ్ లైటింగే ఉందనుకుందాం, కానీ ఎండ ఎక్కువగా ఉన్న రోజు గుడ్ లైటింగ్ షేడ్ ఒకటి ఉంటుంది, కూలింగ్ ఎక్కువ ఉన్న రోజు
AI algorithms are trained with wide variants of temperatures, wide variants of lightings, ఓకే ఓకే గాట్ and it gives accurate test result compared to any costly urine analyzer. ఓకే గాట్ ఇట్ So it stood the test of time. ఎక్సలెంట్ సో 2 minutes లో డయాగ్నోసిస్ స్క్రీనింగ్ అయిపోతుంది, అండ్ దెన్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం లేదనుకోండి వాళ్ళ ఇంటికి పంపించేస్తాం. లేదు అంటే మంచిది, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఉంటే వెంటనే ఏఐ అప్లికేషన్ విల్ గైడ్ ది ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది, స్టేజ్లో ఉంటే ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, అక్కడ క్లినికల్ డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అని యాప్లో ఉంటాయి మనకి. అది నెక్స్ట్ 5-6 minutes ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో అక్కడ ఫిజిషియన్కి అర్థమైపోయింది. సో టోటల్ డ్యూరేషన్ ఫర్ వన్ పేషెంట్ ఫర్ స్క్రీనింగ్ టు ట్రీట్మెంట్ టేక్స్ ఓన్లీ 10 minutes టైం. నార్మల్లీ నా దగ్గరకు వచ్చిన హాస్పిటల్లో నాకు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ నా దగ్గర పేషెంట్ వస్తే నా దగ్గర కనీసం 2-3 గంటలు వెయిట్ చేయాలి. బట్ అదే ఇది పిఎస్సిస్లో, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, విలేజెస్లో నెఫ్రాలజిస్ట్ ఉండడు, ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండదు, అక్కడ డాక్టర్స్కి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయడం తెలియదు, ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటము తెలియదు. సో ఇదంతా మొత్తం 360-degree సొల్యూషన్ చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా అక్కడ వీఆర్ ప్లేసింగ్ దెమ్ ఇన్ ది పిఎస్సి, సో దట్ ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ విల్ బీ స్క్రీన్డ్, డయాగ్నోస్డ్ అండ్ ట్రీటెడ్ ఫర్ కిడ్నీ డిసీజ్. నెక్స్ట్ 10 yearsలో 5 to 10 yearsలో వాళ్ళకు ఒక 10 years లైఫ్ పెరుగుతుంది. ట్రీట్మెంట్లో కావాల్సిన కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, డెపాగ్లిఫ్లాజిను, ఫిన్రినోను, అది గవర్నమెంట్ సప్లై ద్వారా అవైలబిలిటీలో తీసుకొని వస్తే చాలా తక్కువ ఖర్చు అదంతా. సో దే కెన్ లీడ్ 10 ఈవెంట్ ఫ్రీ సర్వైవల్ అంటారు. అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ రాకుండా ఒక 10 years లైఫ్, అంటే 40 yearsకి కిడ్నీ ఫెయిల్ వచ్చేది 50, 55, 60కి వస్తుంది. సో దట్ 20 years ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ పారమౌంట్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ. అవును సార్, ఎక్సలెంట్. సో టోటల్గా ఇది బిల్డ్ చేసాం అన్నమాట మనం. సో ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ చెప్తాను, మీరు రిజల్ట్స్ చెప్పమన్నారు కదా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో. సో నిజంగానే మేము 2070 మందికి స్క్రీన్ చేస్తే దాంట్లో 980 మంది షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు. అవును, యా, దోస్ వర్ ద స్టాట్స్. 980 మంది షుగర్ పేషెంట్స్ చెక్ చేస్తే 26%, ఆల్మోస్ట్ ఒక 200-250 పేషెంట్స్కి అడ్వాన్స్డ్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది. అంటే వాళ్ళ క్రియాటినిన్స్ తెలియకుండా 2.53 milligrams వచ్చినాయి. సో వాళ్ళకి తెలియదు, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ తెలియదు, అండ్ ఈవెన్ పేషెంట్కి తెలియదు, ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేవు. సో అక్కడ దానివల్ల ఏంటంటే మనం అక్కడ యాక్యురేట్గా గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం వలన ప్రాబ్లీ దే కెన్ ఎక్స్టెండ్ దేర్ లైఫ్ స్పాన్ బై మోర్ దాన్ 5 to 10 years. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ 6 months, 1 yearలో డయాలసిస్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు. అసలు ది బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిట్ రైట్ అవే 26%. అండ్ 60% డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి యూరిన్లో ఆల్బుమిన్ పోవటంతోనో 200, 300, 500 milligrams ఆల్బుమిన్ పోతున్నాయి. క్రియాటినిన్స్ వాళ్ళ 1.4, 1.5, 1.6 ఉంటున్నాయి. అంటే జిఎఫ్ఆర్స్ నార్మల్గా 90 పైన 100 పైన ఉండాలి. ఒక 60 మందికి 100లో 60 మందికి 50లో 60 ఉంటున్నాయి వాళ్ళ కిడ్నీ ఫిల్టరేషన్ కెపాసిటీ. సో అంత లో లెవెల్లో ఉంటున్నాయి, కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. వీళ్ళని కాపాడుకుంటే చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ ఇంకా 15-20 years లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ వే వీ ఫౌండ్ దట్ డయాబెటీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఎర్లీ ఏజ్. యాక్చువల్గా మన అందరికీ 40s, 50sలో షుగర్లు వస్తుంటే 30, 40లోనే షుగర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటున్నారు. 50, 60లో బీపీలు వస్తుంటే 35, 40sలో బీపీలు వస్తున్నాయి. సో వీళ్ళందరికీ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీ, హెల్త్ టెక్నాలజీ అనేది చిన్న చిన్న సెంటర్స్లో కూడా, గవర్నమెంట్ హెల్త్ సెంటర్స్లో వీటిని డిప్లాయ్ చేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వేల మందికి స్క్రీనింగ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఈ ప్రూవెన్ అప్లికేషన్ ద్వారా అవకాశం ఉంది, డిజిటల్ హెల్త్ అప్లికేషన్. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్ సార్. ఈ ఆల్బుమిన్ అండ్ క్రియాటిన్ ఉన్నాయి కదా సార్, అవి మార్కర్స్గా మీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు అవి ఒక పర్సన్కి ఉన్నాయి అని చెప్తుంది చూసారా, ఆ ఇన్స్టెన్స్లో దట్ మీన్స్ వాళ్ళ కిడ్నీ మరి అన్న 10 లక్షల నెఫ్రాన్స్లో 9 lakh నెఫ్రాన్స్ పాడైపోయాక వచ్చిన మార్కరా ఆ టెస్టా, లేకపోతే
ముందే ఇస్తున్నట్టు ఆ సిగ్నల్. యూ రియలీ స్పాటెడ్ మై పాయింట్. సార్. చెప్తాను. ఏంటంటే అండి, యూజువల్గా జిఎఫ్ఆర్ అంటే క్రియాటినిన్, నార్మల్గా క్రియాటినిన్ వాల్యూ 0.7 to 1.3 మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డెసిలీటర్ అంటాం. మీరు ఎప్పుడైనా ల్యాబ్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటే పాత ల్యాబ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి తిరగేయండి. తిరిగేస్తే Ranges ఇస్తారు. క్రియాటిన్ ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది, రియాస్ ఇస్తారు. ఈ క్రియాటిన్ రేంజ్ 0.7 to 1.3 ఉంటుంది అనమాట. కొంతమంది 1.39 కూడా నార్మల్గా తీసుకుంటాం. ఓకే. ఓకేనా. 1.41 క్రియాటిన్ ఉంటే 1.40 క్రియాటిన్ ఉన్నా కూడా 50% కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయినాయి. జిఎఫ్ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 60 అని మీనింగ్. ఓకే. దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, అంటే ఈ సైన్స్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు, చెప్తున్నాను. సో అట్లాగా యూరిన్ ఆల్బుమిన్ నార్మల్గా ఆల్బుమిన్ యూరిన్ లో ఉండకూడదు, లీక్ అవ్వకూడదు అసలు. ఒక 30 to 300 milligrams ఉన్నా సరే ఇట్ ఇండికేట్స్ దెర్ ఈస్ సమ్ డ్యామేజ్ టు కిడ్నీ ఫిల్టర్స్. అది స్మార్ట్ ఫోన్తో యూరిన్ డిప్స్టిక్తో మనం ఫోటో యాప్లో నుంచి ఫోటో తీస్తే ఈ పేషెంట్కి 30 to 300 ఉంది అనగానే కిడ్నీలో డ్యామేజ్ ఉందని అర్థం. అది 10% 5% ఇమ్మెటీరియల్. దెర్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది కిడ్నీ అని మీనింగ్. మోర్ దాన్ 300 milligrams కనుక మన రిపోర్ట్ చెప్తే సిగ్నిఫికెంట్లో కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిందని అర్థం. సో అందుకని ఇది ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయటం వలన ఒక 10-15 సంవత్సరాల పాటు లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. చిన్న ట్యాబ్లెట్స్, ఒక 2-3 రూపీస్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా చాలా మందిలో ఈ జబ్బుని అరెస్ట్ చేయొచ్చు, వెనక్కి రాకుండా కూడా చేయొచ్చు. అంటే జబ్బు ముందుకెళ్లకుండా ఓసారి రివర్స్ కూడా చేయొచ్చు డిసీజ్ని. సో అంత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక మెకానిజంని బిల్డ్ చేస్తే చాలు. బిల్డ్ చేస్తే ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వకుండా కిడ్నీ ప్రొటెక్టివ్ మందులు చాలా అందుబాటులో లో కాస్ట్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. పెద్ద ఖర్చు కూడా అవ్వదు దానికి. నెల మొత్తం మీద ఒక మేబీ 70-100 రూపీస్ ఖర్చు పెడితే వాళ్ళ కిడ్నీలు కాపాడుకోవచ్చు షుగర్ పేషెంట్స్. So that means diagnosis is everything. Screening and diagnosis is everything to control the majority of the risk. అంతే, డయాగ్నోసిస్ తెలిస్తే చాలు, ట్రీట్మెంట్ పెద్ద ఖర్చు లేదు. ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశాలు లేవు, డయాగ్నోస్టిక్ ఫెసిలిటీస్ లేవు. ఇప్పుడు డయాగ్నోస్టిక్ ఫెసిలిటీస్ యాప్ ద్వారా వచ్చినాయి, ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా వచ్చినాయి. ఎక్సలెంట్ సార్. మీరు ఇప్పుడు ఇందాక ఏఐ బ్యాక్ ఎండ్లో మీది ఒక టీము, నెఫ్రాలజిస్ట్ సంబంధించిన టీము, పవర్ బిఐ సంబంధించిన డేటాని అంతా లాంగిట్యూడినల్ డేటాని అక్రాస్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ స్టడీ చేసి వాళ్ళు ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వాలి అనే ఇంటెలిజెన్స్ ఆ టీం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నారు కదా. ఈవెన్ దోస్ ఆర్ ఆల్సో క్వాంటిఫైబుల్ రైట్ అక్రాస్ లాంగిట్యూడినల్ డేటాలో ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎవరెవరికి ఏమేమి వచ్చినాయి అని. సో వై కాంట్ యూ ఎక్స్ట్రాపులేట్ ద ఏఐ కేపబిలిటీస్ ఈవెన్ దాట్ దేర్ ఆల్సో? అంటే నేను వేర్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇస్ ఆ మోరల్ సపోర్ట్కే అన్న దానికి మనం ఎందుకు కన్ఫైన్ చేయలేము, అంటే టెక్ని అంత అడ్వాన్స్ స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళలేమా అనే దగ్గర ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ సార్. ఎస్ అంటే బేసిక్గా అండి మనం ఇప్పుడే వీ హ్యావ్ అబౌట్ 2000 పాపులేషన్ డేటా స్క్రీన్ చేసాం, పైలట్లో చేసాం. సో ఏఐ ఆల్సో ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ స్టూడెంట్ అంటే బేసిక్ డిగ్రీ బీటెక్ సాఫ్ట్వేరా మీరు? నో సార్, నేను మేనేజ్మెంట్ సంబంధించింది సార్, ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ సార్. సో లెట్ us say ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెఫ్రాలజిస్ట్ సార్. నేను చదివే కొద్దీ ఐ బికమ్ మోర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ నెఫ్రాలజీ. ఏఐ కూడా అంతే. యాజ్ యూ ఫీడ్ మోర్ క్వాలిటీ డేటా, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ డేటా, large amounts of true enriched without bias universal data, algorithm also learns better. కానీ మీరు అది ఆల్రెడీ టెక్నికలీ ఫిట్ రికమెండేషన్స్ ఇస్తుందని చెప్పారు కదా. yes AI algorithms has already learned KDIGO guidelines, so it gives accurate recommendations. There is no doubt about it. But so then what's the point one should see
Yes, see, it AI algorithm gives a recommendation based on certain particular parameters based on Right. KDIGO guidelines. But longitudinal data given by the Power BI analytics and AI algorithms will be able to useful for the doctor to understand what's happening to that particular patient and what should be done to that particular patient at a particular point of time. Based on that, you have to escalate treatment or de-escalate the treatment. So this you have to do, no? Understood. So See, so you so cannot how, leave సార్ the నేను ఎలా patient దీన్ని alone to అర్థం the చేసు AI. సో the way how I'm interpreting your narration is, though KDIGO KDIGO guidelines ఉన్నప్పటికి కూడా AI అనేది దానికి యాక్యురేట్గా రికమెండేషన్స్ ఇస్తున్నా కూడా there are some factors which are contextual to the longitudinal data across the patient's See, years. finally, yeah, fine. Yes, see, I understand. AI cannot replace doctor. AI, That's where I'm coming. AI facilitates doctor to treat better. Excellent. Understood, సో sir. Now point taken. ఒక ఫియర్ ఉండేది, ఏఐ రాగానే లాయర్లు వెళ్ళిపోతారు, డాక్టర్లు వెళ్ళిపోతారు డాక్టర్లు అనేది, వెళ్ళిపోతారు. లేకపోతే ఏఐ సర్జరీలు చేస్తుంది, వాళ్ళు ఏం చేయరు. యాక్చువల్గా డాక్టర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ వెపన్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఐ టు ట్రీట్ బెటర్. సో డాక్టర్ షుడ్ యూటిలైజ్ ఏఐ in order to give best treatment possible to that particular patient. Understood. Sir, can you take one example where AI gave the right answer according to the guidelines, but where the doctor's intervention is needed, which AI couldn't? Just for my curiosity. లేదు. See, ultimately, AI will accurately give its learned data. Whatever the data that you have fed to teach AI, it will give exact answer. Okay. It is your responsibility to accurately give the good data to the AI. Yeah. If you don't give good data to the AI, it doesn't learn in a accurate way. Garbage in, garbage out. So, garbage in, garbage out. Exactly. This is a tech term అనమాట. సో అందుకని అంటే నేను ఒకప్పుడు ఏఐ అంటే ఏంటి, డాక్టర్కి ఏఐ అవసరం ఏంటి అనుకున్నాను. లాస్ట్ 2 years లో సో మార్గదర్శిలో మేము చిట్టు వేస్తున్నట్లు మేము కూడా ఏఐ నేర్చుకున్నామని మీనింగ్ అనమాట. సో నైస్ సార్. ఇప్పుడు ఇలాంటి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు వేర్ AI technologies are enabling doctors, right? Provided they are feeding the right data. What kind of new jobs can it create, sir? Because me nephrologist anta capability avasarama to interpret this back-end data, or is there a new skill set that is going to be created there? అంటే అదే ఏఐ వచ్చిన తర్వాత డ్రైవర్లు వెళ్ళిపోతారు, ఇండస్ట్రీ నుంచి లేబర్ తగ్గిపోతుంది, లేబర్ షార్ట్ అంటే అవసరం లేదు లేబర్. చాట్ జీపీటీ వచ్చిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కి పింక్ స్లిప్స్ ఇచ్చేశారు అట్లా అని ఆల్రెడీ వింటా ఉన్నాం. యూ బెటర్ నో దాన్ మీ, ఎందుకంటే యాజ్ ఎ యూట్యూబర్ యూ రీడ్ బెటర్ న్యూస్ దాన్ మీ కదా. సో బట్ ఏంటంటే yes, these are the days where you have to acquire some of the new skills and capabilities depending upon your profession. As AI and IoT, AI has penetrated, invaded into all the sectors, including healthcare. Best example, African countries లో ఎక్కువ మంది పేషెంట్ చనిపోతుంది ట్యూబర్క్లోసిస్ వలన. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో మీరు టీబీ అనే వ్యాధి వినే ఉంటారు. టీబీ ఈజ్ ఏ డెడ్లీ డిసీజ్. ఇండియాలో టీబీ డెత్స్ బాగా తగ్గిపోయినాయి, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ప్రివెంటివ్ ప్రోగ్రామ్, ట్రీట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, నేషనల్ ట్యూబర్క్లోసిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్. అసలు అది ఎంత బాగా వర్క్ చేస్తుందంటే చిన్న విలేజెస్లో కూడా టీబీ ఉంటే వెంటనే ఉచితంగా వైద్యం ఇచ్చేస్తారు. కానీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో అది లేదు. అక్కడ ఏం చేశారు, అక్కడ కంట్రీస్లో ఉన్న ప్రజలకి ఒక పోర్టబుల్ ఎక్స్రే యూనిట్ ఉంది. పోర్టబుల్ ఎక్స్రే, ఇప్పుడు ఎక్స్రే అంటే ఒక రూమ్లో ఫిక్స్ చేసి పేషెంట్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్రే మిషన్ మీద పట్టుకోబెట్టి ఎక్స్రే తీస్తారు. అలా కాకుండా పూర్వము ఒక స్టిక్ పైన ఫోటోగ్రాఫ్, అదే కెమెరా,
అంటే మీకు చిన్న కెమెరా ఉంటుంది కదా, మీరు వీడియోలు యా తీస్తారు కెమెరా, సార్. అలా పోర్టబుల్ ఎక్స్రే ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ విలేజెస్లో తీసుకెళ్లారు. ఓకే. అక్కడ పేషెంట్కి టీబీ ఉందా లేదా నిర్ధారణ చేయడానికి ఎక్స్రే తీస్తారు. ఓకే. కానీ ఎక్స్రేలో టీబీ ఉందా లేదని ఎవరు చెప్పాలి? అక్కడ డాక్టర్ ఉండాలి, డాక్టర్ లేదు. రైట్. నౌ ఏఐ ఈజ్ రీడింగ్ దట్ ఎక్స్రే వెదర్ దట్ ఎక్స్రే హ్యాస్ ట్యూబర్క్యులస్ లీజన్ ఆర్ నాట్. సో అక్కడ డాక్టర్ లేడు, ఏఐ కెన్ రీప్లేస్ డాక్టర్ దేర్. యా. అక్కడ ఏఐని ఆ ఎక్స్రేని ఏఐ రీడ్ చేసేసింది. ఆ ఎక్స్రే తీస్తారు, ఆ స్కాన్ తీసుకొని ఒక ఒక యాప్తో ఫోటో తీస్తారు. అంటే ఏది ఎక్స్రేని రీడ్ చేసే అప్లికేషన్తో ఫోటో తీయగానే ఈ పేషెంట్ టీబీ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఈ లీజన్ ఉందని చెప్పేస్తుంది అనమాట. సో అక్కడ డాక్టర్ లేడు, మరి ఏఐ ఈజ్ హెల్పింగ్ పీపుల్ టు సేవ్ లైఫ్స్ ఫ్రమ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ నౌ. మరి డాక్టర్ లేడు అంటే పేషెంట్ చనిపోవాలంటే ఎట్లాగా టీబీతో? తప్పు కదా అది. సో యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ సమ్ టెక్నాలజీ విచ్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది సొసైటీ. నౌ ఏఐ కెన్ డయాగ్నోస్ క్యాన్సర్స్ ఆల్సో. ఏఐ కెన్ డయాగ్నోస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్. ఇప్పుడు ఫీమేల్స్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్. అంటే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఇస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. చాలా మందికి ట్యాబూస్, స్టిగ్మాస్ ఉంటాయి. బ్రెస్ట్ని ఎగ్జామిన్ చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఒక నామోషి. ఇమాజిన్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బై బ్రింగింగ్ ద టెక్నాలజీ into the patient's hand and try to focus on the breast so that the technology could be able to identify whether that breast has cancer or not. Yeah. Now that is made, it is now made possible that breast cancer can be diagnosed in the patient's home through this technology. Wow. Social stigma అనేది సాల్వ్డ్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు లేదు, అవసరం లేదు. అక్కడ ఏంటంటే ఆ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నుంచి ఎమిట్ చేసే సమ్ సౌండ్ సిగ్నల్స్ ని క్యాప్చర్ చేసి టెక్నాలజీ చెప్పేస్తుంది ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఉందా లేదా. పెద్ద పెద్ద మ్యామోగ్రామ్స్ తర్వాత చేస్తున్నారు. సో అట్లనే ఏఐ అంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ ఏఐ కుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్ అండ్ కెరీర్. మేక్స్ సెన్స్. So we because of passion to do something in kidney disease, I brought technology, computer vision technology, AI in screening and diagnosing kidney diseases. Sir, how did you conceptualize this tech piece of your puzzle? ఎందుకంటే మన ఆంధ్రాలో టెక్ టాలెంట్ కంపేర్ టు చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అండ్ సిటీస్, మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఉంది కదా. సో ఇనిషియలీ వెన్ యూ ఆర్ కాన్సెప్చువలైజింగ్, you know that there is a paucity of talent. So how did you overcome that? You brought some partners in, or in terms of research, how did you go about that? బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఐడియా ఉంది. ఐడియాని చీకట్లో పెట్టాను యాక్చువల్గా. అంటే డార్క్ లో ఉండేది అంతా. అంటే ఏ రూమ్కి వెళ్ళినా డార్క్ గా ఉండేది, అంత వెలుతురు ఉండేదే కాదు. సో యాజ్ ఐ ట్రై టు డిగ్ ఇన్ టు మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ టు ది సైన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ దట్ టెక్నాలజీ. Sir, sorry, I didn't get your metaphor there. That డార్క్ గా ఉంది అంటే ఏంటి? ఎవరితో డిస్కస్ చేయకుండా సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేద్దామనా, లేకపోతే యు డిడ్ంట్ నో ద కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దట్? డార్క్ అంటే ఈవెన్ హౌ టు అబ్టైన్ నాలెడ్జ్, హౌ టు లెర్న్ ది థింగ్స్ అరౌండ్ ఇట్, అండ్ హౌ టు బ్రింగ్ మై ఐడియా బ్రింగ్ దట్ మై ఐడియా ఆన్ టు ది టేబుల్. ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇట్స్ డిఫికల్ట్. యూ హావ్ టు డూ సమ్ వర్క్. అవును సార్, వర్క్ అంతా చెప్పండి. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి సార్, ఎలా వచ్చారు? హౌ డిడ్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్? ఎస్. సో అలా చదవటం మొదలుపెట్టాను. నేను ఏం చేశానంటే బార్సిలోనాలో ఒక యూనివర్సిటీలో డిజిటల్ హెల్త్ కోర్స్ చేశాను. సో అక్కడ నేర్చుకున్నాను బేసిక్గా. సో హౌ కెన్ వీ బ్రింగ్ టెక్నాలజీ, పైథాను, సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ టు హెల్త్ కేర్, ఈ యాప్స్ అంతా. సో బార్సిలోనాలో ఎందుకు చేశారు? సో అంటే సంహౌ అంటే ఇంకా మంచిగా చెప్తాను. యాక్చువల్గా LinkedIn లో స్టార్ట్ చేశాను నేను. Because LinkedIn is your door to learn anything in the LinkedIn, isn't it? So we are also connected in LinkedIn only, no? So in that way, so when try to find out something what I wanted to know and learn, I started my account in LinkedIn. Try to
learn something about health technology related courses. So somebody from Barcelona I got a contact from them, entered into that course. So started learning, interacting with people, and made good friends there. And they gave me some connections in the US Wow. when I started working this concept into them. So and then I started having some connections in US. So where this point of care testings, where the creatine can be estimated in 1 minute time, 30 seconds Yeah. time, and this technology can be integrated into this application. So somehow we got connections. They also immediately accepted and excited to help me out. Partner. Yeah, yeah. So Excellent. everything, yes, yes. So when you start doing something, all doors will open, no? So, Yeah. ఎంత టైం పట్టింది సార్ ఇదంతా so ఎండ్ టు ఎండ్? మీరు కాన్సెప్ట్ అనుకున్న స్టేజ్ నుంచి డార్క్ ఫేజ్లో ఎంతకాలం ఉన్నారు ఆ డార్క్ రూమ్లో dark phase మీరు ఉన్నట్టు? almost 1.5 year ఉన్నానండి. వావ్. ఓకే. So because see, as a medical professional, you just roam around the hospital and the home. No, you don't know beyond medicine. So exploring beyond medicine is difficult for people like me. కరెక్ట్, కరెక్ట్. యా, దట్ యూ ఆల్సో అడ్మినిస్టర్ హాస్పిటల్ ఆల్సో, యూ రన్ అ హాస్పిటల్ ఆల్సో. Yes. యా. So used to work for about 3-4 hours every day after my clinical work. So అట్లా ఈ యాప్ డెవలప్ చేశాను అనమాట. సో ఆ డార్క్ but ఫేజ్లో మీరు ఒక 1.5 year ఉన్నారు. దాని తర్వాత నుంచి ఈ కంప్లీట్గా ఇప్పుడు అంటే యు ఆర్ రెడీ టు స్టార్ట్ దిస్ పైలట్ అన్నది ఎంత టైం పట్టింది? 6 months and అప్పటి నుంచి 6 to 8 months. ఓకే, గాట్ ఇట్. నైస్. సో 8 months తర్వాత ఈ ఇయర్ నుంచి స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ పాలసీ మేకర్స్. సో దే ఆల్సో ట్రూలీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ to bring a meaningful change in the lives of the patients. They understood the concept. They also anticipated, forecasted that it is going to bring some change, impact in people's lives, especially in primary healthcare centers. రైట్ సార్. కానీ పాలసీ మేకర్స్తో ఇంటరాక్షన్ ఆర్ గవర్నమెంట్తో అనేటప్పుడు జనరల్గా యూనో యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్ నేనేం వింటూ ఉంటానంటే, అరే ఇది అవ్వదు, ఇది అంత టైం టేకింగ్, బ్యూరోక్రసీ, చాలా రెడ్ టేప్ ఉంటుంది అంటూ ఉంటారు కదా. సో డిడ్ దట్ హ్యాపెన్ టు యూ ఆర్ ద థింగ్స్ వర్ గ్రీన్ ఇన్ యువర్ కేస్? అంటే అట్లా కాదు, అంటే బికాస్ దే ఆర్ టూ బిజీ, అందుకని రెడ్ టేపిజం అని అంటారు. దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ హార్ట్, good at doing something in their professional. So they also take their work as a profession, noble profession only, and they also try to very curious to grab the new things to learn, implement in their project, because ultimately they also get the good name, no? So this is a innovative project. If they do in their position, so somebody will give positive remarks on their position also. Absolutely. So, Yeah, they deserve that. So you may have to wait for 1 hour or 2 hours to get an appointment. See, that you have to accept it. See, they have their own work. It's also their work, but they give appointments. They listen to you. Nice. Good to know, sir. Sir, you know, are there any specific challenges which made you think that, array, this is going to be a roadblock, man, biggest roadblock annate ఏమైనా అనిపించిందా? You know, yeah. tech piece or something else? Yes. Yeah, bringing tech team లో ఈ డయాగ్నోస్టిక్ డివైసెస్ ని ఎఫికసీ చూసి ఆ టెక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏదైతే ది టెక్ బిట్వీన్ ది టూ డివైసెస్, ఐఓటీ ఆర్ సమ్ టెక్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు చూసారా, అక్కడ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు test all the things. So that's the challenge I face. But subsequently, the people were very kind enough that they also worked hard to make this happen in a timely manner. Got it. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ మెషిన్ ఉంది చూసారా, పిఓకే డివైసెస్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ ద డీల్ బ్రేకర్ ఇన్ దిస్. ఆ ఎంటైర్ 2-3 hours నుంచి 60 seconds తీసుకొచ్చాడు. 2 minutes. Yes. 2 minutes తీసుకురావడం. సార్ ఇది మీరు డిస్కవర్ చేసే, go ahead sir, go ahead. Yeah, please tell me. Yeah. మీరు ఈ 2 minutesలో ఇది మనం క్రాక్ చేసేయగలుగుతున్నాము, ఆ టెక్ ఉంది మన దగ్గర ఇన్ ద సెన్స్ వరల్డ్లో ఉంది, ఇట్స్ అవైలబుల్ అని మీరు తెలుసుకునే ముందు, అది డిస్కవర్ చేసే ముందు, వాట్ డిడ్ యూ థింక్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ బాటిల్ నెక్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ పజిల్ ఆర్ ద ప్రాసెస్?
యాక్చువల్‌గా యెస్. యెస్. అంటే టు సే ఫ్రాంక్లీ బిఫోర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆహ్, ఆహ్, వేరబుల్ డివైసెస్ ఉంటాయి. అంటే మీకు వినే ఉంటారు. దిస్ ఈస్ యాపిల్ వాచ్. వాచెస్ లాగా. దిస్ యాహ్! యాహ్! యాపిల్ అండర్‌స్టూడ్ సార్. యెస్. యెస్. యాపిల్ వాచ్ కాన్స్టెంట్‌లీ క్యాప్చర్స్ యువర్ వైటల్స్ in హ్మ్. your body. హ్మ్. So this Apple Watch captures all your vitals. Whether it is హ్మ్. your heart rate, your rhythms, heart rhythms, your oxygen concentration, everything. And this project, I captured all the patients' data through this wearable smartwatch into this application and trying to analyze kidney patients how their vitals are when they are at హ్మ్. home. వావ్! So how ఎక్సలెంట్. do we what are the vitals which is captured by smartwatches which are coming on to this application? What are their symptoms and analysis? So I did a lot of research on it. ఎక్సలెంట్ So సార్. యాహ్! that యాహ్! I wanted to see I wanted to help patients with kidney disease by managing their home, by managing them at their home itself through the smartwatches. పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్. I did a lot of research on it, and subsequently, I my concepts were transferred to bringing and screening, diagnosing, treatment at PHCs. So, did lot of iterations before అండర్‌స్టూడ్ సార్. completing this project. అది కంపల్సరీ ఉండాలి సార్. అది మనం అంటే లేకపోతే స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్స్ రావుగా. సో మనం ఏదో అనుకుంటాం ఏదో అవుతుంది. సో ఏదో అయ్యేటప్పుడు అన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. యాహ్! బట్ ఫైనల్ అంటే దట్స్ ఇట్స్ ఎ గ్రాటిఫైయింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ సాటిస్ఫైయింగ్ టు మీ దట్ ఐ మేడ్ సంథింగ్ అండ్ అచీవ్డ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపాక్ట్ఫుల్, మేకింగ్ పాజిటివ్ చేంజ్ ఇన్ ది పీపుల్ లైఫ్స్. సంథింగ్ కాదు సార్. చాలా టాంజిబుల్. మీరు నా కళ్ళ ముందే ఒక 1500 కోట్ల నంబర్ పెట్టారు. దట్ టు వితౌట్ మెషిన్స్ గానీ, వితౌట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గానీ, మెడికల్ స్టాఫ్ గానీ అదేమి ఇంక్లూడ్ చేయకుండానే ఇట్ ఈస్ లైక్ 1100 Yes. క్రోర్స్ బడ్జెట్ ప్లస్ 200 క్రోర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాడ్ ఆన్స్. సో ఇట్స్ లైక్ సైజబుల్ నంబర్ సార్. See, this is not this mechanism. Uh, uh, Entire world, WHO, International Society of Nephrology, International Federation of Kidney Foundations, Australian Kidney Health Australia, and entire world is battling how to make kidney disease and care accessible, affordable. One thing, one is affordable. Yeah. It's not cost effective to bring kidney care into every household. No? So it has to be affordable to make this cost effective. రైట్. So, and it should be quality kidney care. So all these functionalities will be aptly fits into this application, and hopefully we are going to have a good major index journal publication also about this pilot project, and hopefully we are going to present in the international nephrology platforms also in the next 6 months. ఎక్సలెంట్ సార్. ఎక్సలెంట్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దాట్. సార్ మీరు ఇది అంటే ఇప్పుడు మీరు వాచెస్ అన్నారు చూసారా, ఈ వేరబుల్స్ ద్వారా మీరు అటెంప్ట్ చేశారు Yeah, టు wearable devices. ఐడెంటిఫై. సో అక్కడ సో దట్ మీన్స్ మీరు ఇనీషియల్గా అది ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుండగా దెన్ యూ బంప్డ్ ఇన్ టు దిస్ పిఓకే డివైస్ ఇస్ ఇట్? Yes, yes, yeah, Okay. exactly. You caught my point actually. So I made a mobile application, and I have given the smartwatches to the patients who already have kidney disease, and started capturing the patients' health data into this application, trying to see their blood pressures at home, sugars at home, heart rates at home, and what are their symptoms and correlation with this vital data, so that I would be able to predict what will happen in the next 1 month or so with this wearable device. Right. Got it. This reminds me of one project that I did, sir, for a particular client. అక్కడ ఒక పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెషిన్ లాగా ఒక పెద్దది ఉంటుంది సార్. దట్స్ లైక్ హ్యూజ్ మెషిన్, పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెషిన్. ఓకే, సో దాని అక్రాస్ దెర్ విల్ బి లైక్ 400 సెన్సర్స్. ఎవ్రీ హాఫ్ ఫీట్ అన్నట్టుగా దెర్ విల్ బి 400 సెన్సర్స్ ఫర్ దట్ ఎంటైర్ మెషిన్. So our project is to decide, and it's a minor project, is to decide what is the optimal quality or the desired quality of given a desired quality of paper output, what should be the input variables that we need to control. So 400 variables control cheyadam, it's like almost a humongous task.
అందులో కూడా ఒక 40ని మనం పట్టుకోగలమా, గోల్డెన్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఆ 40 కంట్రోలబుల్ వేరియర్స్ విచ్ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ అనేది వి ట్రైడ్ అటెంప్టింగ్ దాట్. సో ఇప్పుడు మీ దాంట్లో కూడా ఈ వేరియబుల్స్ ఇచ్చేది, ఆ ఇచ్చే డేటా ఈజ్ దాట్ కన్క్లూజివ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఫర్ యూ టు ప్రిడిక్ట్ Yeah, అనేది మీరు. yes, I got your point. I got your point. See, for every patient, we customized the alerts. ఓకే. For example, a particular, let us say you are a patient. I have given a smartwatch to you and given this mobile app, integrated this app, watch vital data into this app, so that all the data from your smartwatch I can see in my dashboard. This is what mobile health application, no? Right. So I have given some alerts to you. So for you, the heart rate between 80 and 100 is normal. So if the heart rate is more than 110, it gives an alert to my application. So I will give blue, green, red and yellow alerts. Got So as long as your data are in within normal limit, there is a green light poking on the dashboard. ఓకే. If it is more abnormal, then red alert will come and try to analyze what's happening to the patient, like that. So you tried with some regression models, sir, or any other statistical models So to decide these ranges? In this, I have no. This is a clinical context only. No, we are specialized and expertise in it. Acha, sorry. Yeah. You have those guidelines So and for all. particular anyways. for particular patient, I can imagine what would be normal and abnormal to a particular patient. Understood. So towards while we conclude, sir, lastly, ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది, sir, if it is okay for you to share that data and if it is not sensitive, because the affordability is a major part of the puzzle. I'm For okay the if you say, patient, Vijay, I can't share that with you. No, Vijay, అట్లా ఏం లేదు. Vijay, see, this I made this application exclusively useful for government health systems, not okay, for then, yeah. particular private health systems, no? Because Yeah. I wanted to help people who are getting care under the government, because they are the people who are marginalized, disadvantaged population, developing kidney failure early. So it's the government who are going to pay us. Government means national NHM. So Yeah, they understood. take our project. So they have certain funds to allocate for the managing the entire population. So it's a population health perspective for them. అండర్స్టూడ్. సార్, ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ వేలో, వితౌట్ గెటింగ్ ఇన్ టు స్పెసిఫిక్ నంబర్స్, ట్రెడిషనల్ వేలో ఎక్స్ అయింది అనుకోండి సార్, ఆర్ 100 రూపీస్ అయింది అనుకోండి, వాట్ వుడ్ బి దిస్ ప్రొపోర్షనాలిటీ ఇన్ రిడక్షన్ ఇన్ దిస్ లేటెస్ట్ ప్రాక్టీస్ యోర్స్? Exactly. Yeah, exactly. See, let us say for 1 lakh population, PSCs లో కనుక 1 lakh population కి ఈ CKD మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ తీసుకెళ్తే ఇట్ కాస్ట్ అబౌట్ 15 crore rupees. ఓకే. 15 crore or 12 to 15 crores for 1 lakh population. Okay. Let us say if you don't bring this mechanism for this 1 lakh, what will happen? 25,000 people among this 1 lakh patients will develop kidney failure in the next 5 to 10 years. After 5 years, to bring these 25,000 people onto dialysis, it cost about 400 crore rupees. Baapre. So by putting 12 crores now, you are saving 25,000 patient lives who live for better lives for 5 to 10 years, and saving 400 crores after 5 years. That is every year you are going to save for 400 crores. So this is the tangible financial budget economic saving for the government, and not just economy, but you are saving people's lives. Yeah. That it is intangible, that you cannot put a number to it, make cost around it. Yes. Yeah. Absolutely excellent, sir. మీరు అసలు చాలా మనం టైం తెలియలేదు సార్ నాకు. ఒక చోట స్టార్ట్ చేసి మీ జర్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ గా పర్సిస్టెన్స్ తో చేశారు. I understand that you made some work before you come to me. That's what I understood.
Is it, sir? హోంవర్క్ ఆల్సో Is it? And okay. అనిపించింది. Actually, I'm able to relate to the statistical models that we worked in the past, sir. That's all. Okay. నాకు మీ Yeah. ఫీల్డ్ నిజంగా తెలియదు. ఐఎమ్ లైక్ నేను మీ ఆర్టికల్ చూశాను. ఆర్టికల్ చూసి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మన ఆంధ్రాలో ఇంత న్యూయాన్స్డ్ వేలోకి వెళ్ళి అడ్రస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఐ థాట్ ఐ విల్ రీచ్ అవుట్ టు అండ్ లక్కీలీ యూ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ వీ గాట్ కనెక్టెడ్. సో that's No. So I already told you, no, you are already well known to many people sir. because you are already Okay. doing some impactful presentations to the people, and people are eagerly waiting to see at your podcast. Sure, sir. We're very glad, sir. Thank you for those words. Thank you. Sir, anything else that you want to discuss which I missed asking you? మీ బుర్ర బాగానే తిన్నట్టున్నాను సార్. గంట ఆల్రెడీ 1.5 అంటే అది టైం అట్లా పాస్ అయిపోయిందేమోలేండి. కానీ చాలా బాగుంది సార్. ద వే యూ కనెక్టెడ్ యువర్ హిస్టారికల్ ప్రాబ్లమ్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ విట్నెసింగ్ ఇన్ యువర్ ఫీల్డ్ and the COVID Arogya Setu experience and CoWIN app experience, and then embarking on to a journey to connect this kind of schema to your related field, and then hopping onto a journey onto the tech piece and solving for that, coming out of your dark phase. In very interesting stuff, sir. See, Sanjay, after traveling so much in last 3 years, see, prati profession lo, whether in your maybe in the Andhra podcast or your industrial BTech course or any profession, because of your experience you identify gaps. See, no sector, no system is perfect. Avun sir. Yeah. So if you put some solution around that gap and fill it, you are going to bring lot of positive change in that need. Yeah. So that is a viable solution to that problem, and also there is a economic value to that. Definitely. I could see that, sir. I could clearly see. This is not at all a hypothetical scenario or a theoretical concept that we are talking. There are hard numbers in the face, right, in the beginning itself, making it an interesting and innovative topic to take it forward. Yes. I'm so glad to connect with you who have identified this opportunity, sir. And that too, at scale solve cheyadam is the crux or the master stroke. Yes. You know, it's not just proving a concept. Yes. See, bringing sustainable and scalable solutions are need of the hour now. Yeah. So you have to scale and bring a sustainable solution, then only Correct. People lives will change. Yep. Excellent, sir. సో ఐ థింక్ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సార్ మీ జర్నీ నుంచి. ఇట్స్ అ మంచి ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ కూడా. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సార్, అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఆల్సో ఎట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్. I wish there will be a lot of funding to you to take your project to the next level and bring some global recognition in a massive scale, sir. Yeah, hope so, Vijay. Thank you very much. Yeah. Sure, sir. So మీరు ఇట్లాంటి ఏమన్నా రీసెర్చ్ సంబంధించి మీరు ఇంకేమన్నా చేస్తున్నా కూడా జస్ట్ గివ్ మీ అ పింగ్, సార్. I'll be happy to discuss as long as it is okay to discuss it in public setting. Sure, definitely. More than. Yes. All right, sir. Thank you very much, sir. Thanks for enlightening us on this. Wishing you all the best. Thank you, Vijay. All the best for you also. Yes. Thank you, sir.